Alright, so in chapter 7 network programming in Python. Okay, Python pun boleh, Python pun boleh. Python je tak boleh kan. Okay, this is our current content outline in 7.1 introduction to Python, 7.2 regular expression, 7.3 Python network programming. So because saya ingatkan regular expression tu adalah regular coding biasa lah kan. Okay, rupanya dalam Python tu ada regular expression. Satu chapter, satu bab tentang reject lah regular expression ni. Okay, and then saya dah buat semakkan kurikulum yang next junior kamu akan belajar subtopik yang lain lah. Regular expression tu saya remove buang, kita gantikan dengan Python for network programmer. Betul lah, network engineer ya, Python for network engineer. Okay, maksudnya 7.2 tu kita tak belajar sangat pasal reject. Kita belajar tentang macam mana Python boleh bercakap dengan HTTP, mudah kan? HTTP, Python bercakap dengan SMTP, macam-macam tu lah. Okay, so dia boleh cakap dengan protokol, existing protokol yang dah ada. Sebelum kita buat Python network programming, socket programming, client dengan server, so saya dah tukar sikit kat sini nanti. Okay, tu dalam silibus yang baru nanti. Okay, so nak tengok dia diterima tak terima dekat sini lah. Kamu dah masuk dah ni? Salah. Ni kurikulum tak ada. Okay, so aims.ul10.my courses itt440. Okay, 7.1, 7.2 masih lagi regular expression lah. Okay, belum ada pentukaran. Nanti kalau tukar nanti dia akan confirm kat sini nanti. Python for network engineer kan, insyaAllah. Sedap sikit kan. Alright, so kita akan network engineer yang ni lah, dia akan ambil HTTP dengan SMTP, at least dua ni lah kan, dua ni akan masuk dalam ni. So, yang ini dia cakap guna standard biasa kan, so kita akan bercakap dengan Python kat sini. Itu apa yang saya nampak perlu penambahan. Kita akan ada dua lagi chapter penting, iaitu parallel processing. Yang sebelum ni kita belajar multi processing kan. Multi processing maksudnya satu microprocessor dia boleh proses banyak, dia boleh proses banyak proses lah. Dia boleh orang panggil apa tu, dia boleh execute banyak proses lah. Okay, dia boleh proses banyak proses ni kan. One microprocessor can execute multiple processes, so that is a multi processing, betul. And then yang ini terbalik pula, parallel processing, satu proses execute by multiple processor kan. Microprocessor akan execute, ada banyak microprocessor dan parallel processing konsep dia, and then chapter 9 kita akan tengok dalam coding dia kan. Kita akan guna coding dalam Python, thread, process, parallel and concurrent. And then sebelum tu kita kena tahu introduction to Python lah. Kamu dah belajar Python belum? Ada buat program Python untuk IoT ke? Belum. Tak pernah lagi. Waktu sekolah pun tak sempat. Sekolah junior je lah yang belajar Python kan. Kan adik-adik semua tak ambil sains komputer lecture. tak ambil.
Tak ada siapa yang ambil. Yang ambil yang batch kamu, kalau tak silap saya dah pernah tanya Tuan Imran, apa nama Rashika, saya pernah tanya dalam kelas, dia orang belajar web tak silap saya. Zaman dia orang siapa ambil komputer belajar web, buat PHP apa semua. Cuma yang junior latest guna Python lah untuk programming kan kat sekolah. Kita kat universiti, so kamu belajar C tu betul lah. Kamu belajar benda yang ibu lah, orang kata, boleh kata ibu lah, walaupun sebelum dia ada programming yang lain, tapi saya rasa C is mother of programming yang lain-lain kan. Okay, kalau ada lagi ibu kepada ibu, mungkin dia punya nenek dia lah kan. Itu lagi lama lah. Okay. Alright. So by the end of the lesson, students should be able to understand the basic concept of Python programming, and then you should be able to write socket programming using Python language. Senang je. Okay, introduction to Python. What is Python? Python is popular programming language. It was created by Guido van Rossum and released in dia barulah juga kan. Bahasa ni kan, language ni kan, 1991. Dia tak adalah lama macam C. C bila? Siapa ingat? C bila? 1969 kan? 1969. Lama lah kan? Okay, Python is an interpreted, open source, high level and general purpose programming language. Semua dia dalam satu. Interpreted pun dia, open source pun dia, high level pun dia, general purpose pun dia, macam-macam dia boleh buat. Okay, Python's design philosophy emphasizes code readability with its notable use of significant white space. Dulu ada juga apa nama language yang boleh baca macam dengan bahasa harian lah. Alright, so saya terkeluar punya daripada team kan. Dah bunyi apa? Bunyi signal problem tu, lama tak kena. Betul tak? Sekarang ni clear tak? Clear tak? Clear je. Kalau clear, kalau kata tak buka mic pun
Kalau okey bagi best atau love, kalau tak okey bagi surprise. Kan, surprise tu maksudnya tak okey lah, tersekat-sekat. Kan, tengah-tengah bercakap tu tak dengar, kamu terus tekan surprise. Saya dapat detect awal. Kan? Oh, memang tak dengar sekarang? Testing ya, testing. Alright. Okay, Python's design philosophy emphasizes code readability with its notable use of significant white space. It is used for web development. Ada untuk web, okay. Kamu boleh guna Flask, F-L-A-S-K, server side, macam PHP lah kan. And then software development, boleh buat software development, mathematics, and system scripting. Ada tak Python kita guna untuk buat Android? Ataupun nama apa? iOS ke? Ada tak? Ataupun third party ke ada tak? Middleware? Tu boleh carilah nanti. Kalau ada, kita boleh test lah untuk dalam telefon kan. Alright. So, ini apa? YouTube lah. Ini YouTube. Ini creator of Python. Okay, so boleh dengar kan? Ataupun kamu boleh tengok dekat dia punya link. Kalau kata saya ada masalah connection lagi. Tapi saya play juga kat sini. Mana tahu kan tersekat lagi kan. I'm Dutch. I grew up in the Netherlands. In fact, I created Python while I was working in the Netherlands. I got a nice job as a programmer at a place called CWI, which is sort of a research lab funded by the government doing advanced math and computer science research. My first job was on a team that worked on a programming language named ABC, and it was a super interesting project, and everything I know about language design, or all my opinions about language design, originate in that project. Programming on other projects at the same place. The key one was Amoeba, which was a distributed system that was being built collaboratively by CWI and one of the universities in Amsterdam. At some point, I realized every application we have to write in for Amoeba is basically a shell, either a shell script or a C program. And I found that there were downsides to either of those. And I thought, well, I wish there was a third language that was sort of in the middle of those, that felt more like a genuine programming language, like on the C side, but that was perhaps interpreted, easier to use, sort of more concise of expression, like shell scripts, but without the sort of terrible properties in terms of readability of shell scripts. I thought, and I'll win that time back by increased productivity, not just for myself, but for the whole team. Well, those 3 months sort of ballooned to more and more time. I don't think on the Amoeba project, we ever gained that productivity back. Amoeba sort of mostly produced scientific papers. Python slowly became successful. In about
After about a year, we released it as open source. Actually, we didn't call it open source because those terms had not been invented. And almost immediately, a small community of Python lovers started growing, where people sort of spread the word about Python and sort of started contributing back and critiquing each other's contributions, and sort of let me have the last word about whether I wanted a particular contribution of BDFL, which is ironic because of the FL standing for life. One imminent change is that Python's own governance structure is changing. The community is currently in the middle of sort of figuring out what the best way is to sort of have governance going forward, which is either going to be another BDFL, although that is the less likely solution. More likely, I see a small committee of people who are committed to Python's success long term. Those people will also be guiding Python's sort of future vision. Character of Python kan. Python, dia sebut Python kan sebab dia orang panggil apa? Dash apa? Belanda kan? Dia orang Belanda kan? Dash Belanda kan? Dash Belanda lah. Orang panggil Netherlands. Betul? Betul. Alright. Okay. Dia sebut Python and then tak apa, Python pun Python lah kan. Ni kita Python apa, US ke UK? US lah. Okay, ada dia sebut pasal shell tak? Ada. Ada kan? Dia sebut pasal shell sebab dia sebelum tu dia dah buat programming language yang lain, Amoeba. Macam kita punya apa tu? Belajar bio ke dulu? Belajar sains kan ada orang panggil apa? Atom dalam tubuh kita ada apa? Amoeba. Dalam tubuh apa? Dalam kimia lah. Saya tak ingat lah. Kimia kan bio? AMOEBA. Microscopic. Microorganism kan? Spell amoeba. Dan dia dah lagi pun dia dengan projek ABC, maksudnya projek programming language dengan orang lain. So dia tahulah macam mana nak buat programming language yang baru kan. Okay. Tak ada masalah dengan dia. Okay, so dia punya main objektif dia nak buat yang itulah, yang shell tadi lah. Maksudnya satu programming language tak perlu pakai shell yang lain kan. Dia memang boleh interpret terus kan. So dia boleh type terus macam dekat C shell kan.
Kamu boleh search nama dia, tengok macam ni, gambar ni dekat Oracle. Dia pernah kerja dengan Oracle lah kan. Okay, so jadi pembuat apa nama programming language ni kaya ke tak? Kan? Kalau tak kaya pun at least dia famous lah. Dia jadi satu kepuasan bila orang pakai kita punya programming language kan. Tapi takkan tak kaya kan. Bila dia masuk Oracle, takkan Oracle nak bagi murah-murah kan. Creator of Python kan. So sekarang dia kerja dengan company mana boleh search. Dan dia belum pension lagi. Right. Next. Okay. Why Python? Python works on different platform. Okay. It can work with Windows, Mac, Apple kan, and then Linux of course. Terang. Cuma nak tengok yang satu etc ni adakah dia dalam iOS, dalam Mac boleh kan? iOS mesti takkan tak boleh kan? iOS, Android kan? Kita mau cari ni. Boleh tak Python work with Android kan? And then Python has a simple syntax similar to the English language. Python has syntax that follows that allows the developer to write program with fewer lines than some other programming languages. Yang paling best dia tak ada semicolon, tak ada. Kan? Dia punya orang panggil apa? Programming punya coding semicolon kan kena ada kan. Mana-mana language banyak dia pakai kan. Okay, so yang dia punya tak ada. Kan? Alright. Python runs on an interpreter system, meaning that code can be executed as soon as it written. Masuk dalam shell lah. Dia sendiri dah interpret. So this means that prototyping can be very quick. So Python can be treated in a procedural way, an object-oriented way, or functional way. So prosedur pun boleh, object-oriented pun boleh, functional pun boleh. Kan? Yang kita dah belajar selama ni object-oriented, betul tak? C++ kan? C++, Java, betul? Kamu Java belajar tak? Belajar. C++, Java, and then C tak ada object-oriented kan? Okay, ni contoh penggunaan Python algorithm to stitch black hole image using Python. Udah tengok dia pakai banyak warna tu. Kan? Watching is in disbelief as the first image I ever made of a black hole is in the process of being reconstructed. Okay. Dia orang ni tak percaya ada black hole. Kan? Tak tengok Star Wars ke? Star Wars ada black hole tak? Tak ada sih. Tak ada. Yang ada? Star Trek. Black hole apa? Avengers ada black hole kan? Star Trek. Okey. Waktu Rasulullah naik Isra' Mi'raj tu agak-agak dia pakai black hole ke tak? Tak. Kalau perjalanan biasa macam mana agak-agak? Ada kan dia punya ukuran daripada satu tempat ke satu tempat kan? Daripada langit bumi ke langit satu ke langit dua ada kan? Tahun-tahun dia kan? Okay. Mungkin kita tak nama dia black hole lah kan? Faham tak? Takkan kita tak percaya Nabi nak Isra' Mi'raj kan? Kalau Isra' tu mungkin dia tak black hole lah, dia laju kan? Laju sungguh kan? Sap sampai. Betul tak? Betul. Tapi daripada
Langit ke langit tu ada berapa lapisan? Nak naik ke Sidratul Muntaha? 7 kan? 7 langit kan? Kalau ikut masa memang takkan boleh capai lah selaju itu kan? Right? Tu antara langit-langit kan. Yang ini angkasa saja kan? Angkasa saja kan? Maksudnya dalam alam semesta baru kan? Dia tak pergi ke langit kan? Alright. Okay, kita tinggalkan yang itu dengan penuh teka-teki. Okay, betul ke tak betul? Wallahualam. Dengan cepat kan? Okay, even dalam atas dunia pun, bukan angkasa pun, ada cara untuk cepat sampai lah. Contoh macam mana seorang hamba Allah boleh pindahkan istana Ratu Balqis ke sebelah istana Nabi Sulaiman. Ingat tak? Pernah dengar cerita tu? Orang putih panggil apa Ratu Balqis? Kalau Nabi Sulaiman orang panggil apa? King? Solomon. Solomon, betul. Solomon. Okay. Siap ada gambar kan? Betul tak betul? Wallahualam. Okay. Kita tak boleh nak imaginekan Nabi-Nabi ikut gambar. Okay. Ada tak dia dengan Ratu Balqis? Tak ada. Dia orang tak ada ke? Ni. Balqis ni. Betul lah. Dia dekat Sabak. Betul. Ni Queen of Sheba. Ratu Balqis. Sabak. Maps. Sabak kat mana ni? Google Maps. South apa? Arab kan? Arab ya. Ni bawah-bawah ni. Sebelah bawah Yaman ni. Sabak. Dia kat bawah-bawah ni. Tak tahu mana satu. Okay. Yaman. Arab Felix. Antara ni lah kan. Okay. Dia duduk bawah ni. Dia nak pindahkan antara ni lah kan. Dia dekat dengan Somalia belah sini kan. Sebelah sini Afrika kan. Utopia Afrika. Dia orang ni boleh seberang ke sini selalu kan. Dia orang daripada Afrika selalu seberang ke Arab. Sebab tu kata nampak orang kulit hitam di negara Arab kan. Dia orang boleh seberang dekat kan. Tak dekat pun boleh sampai lah. Daripada jalan sini ke sini kan jauh. Sini dengan sini dekat kan. Okay, dia ada area. Batu Maqdis. Jerusalem kan. Dia Batu Maqdis lain. Salam Batu Maqdis kan. Ada sini. Mana tu? Tak ada lah nama Islam tak ada dah. Semua nama tahan ni Nabi Samuel. Nabi dia orang sebut Nabi je. Kat mana ni?
Nampak. Tak ada. Kalau bahasa dia punya ni, saya tak nampak. Sampai macam tu kan, tak nampak. Google kot kan. Benda lain boleh ni, yang dia punya tak boleh kan. Takut betul dia orang. Ke nama lain? Baitul Muqaddas pula dah kan. Buah nama dia baru keluar kan. Betul ke ni? Al-Aqsa kan, Masjid Al-Aqsa sini. Baitul Maqdis. Okey, jumpa dah. Nama lain takut betul dia orang dengan kita kan. Nama pun takut nak tak yang betul. Tapi nasib baik ada masjid. Alright, so saya kecilkan. Cantik. Daripada bawah ni, Yaman ni ke sini boleh pindahkan selaju mana, siapa tahu? Siapa yang pindahkan istana tu? Kamu tak tahu cerita? Tahu cerita tak? Ahli kitab. Ya, ahli kitab. Masa tu ahli kitab lah kan. Dia seorang alim. Dia masa tu kan Nabi Sulaiman kan boleh cakap dengan jin kan. Okay, dia orang sebab Ratu Balqis ni dia memang angkuh lah Nabi Sulaiman lah. Okay, so Queen of Sheba, dia orang punya nama Ratu Balqis. And then tak apa, dia tanya jin boleh tolong pindahkan tak apa nama istana daripada sini ke sini kan, daripada Yaman ni ke Baitul Maqdis. Jin kata boleh, sebelum tuanku lah kan, dia sultan kan, sebelum tuanku bangun daripada tempat duduk, kami boleh pindahkan. Alright, so ada seorang hamba Allah ni dia kata ada lagi cepat tuanku, iaitu sebelum tuanku berkelip mata. Sebelum orang kata sekelip mata kan, sekelip mata. Sebelum tuanku sempat kelip mata, boleh pindah tu. Dia kata, lajunya kalah jin kan. Okay, so dia kata, okay, boleh ke? Allah arahkan apa nama malaikat lah, angkat dia punya istana tu, terus pindah sebelah istana Nabi Sulaiman kan. So maksudnya logiknya adalah, maksudnya yang pindahkan tu adalah malaikat, lagi laju daripada jin. Jin boleh angkat lambat sikit lah kan. Okay, lambat sikit. Malaikat lagi laju lah kan. Okay, memang laju. Nampak tak? So kalau kata benda tu laju, malaikat nak naik turun daripada orang panggil apa? Kita panggil apa? Langit ke langit tu kan. Langit satu ke langit dua tu logik dia adalah laju kan. Dia tak perlu macam kita beratus tahun, 500 tahun baru sampai, 500 tahun baru sampai, tak. Kan dia orang laju. Black hole lah kan. Okay, so kalau kamu kata dalam Star Wars tak ada black hole, tapi dalam Star Wars ada apa yang macam black hole, boleh sampai cepat. Tak tengok Star Wars ni. Type 4 rasa. Hyperdrive.
Jump to hyperdrive. Kan, bagi saya benda tu black hole lah kan. Dia laju kan. Okay, dia cuma gambarkan dalam bentuk bulatan, dia terus pergi kan, macam dia bypass lah. Padahal dia melalui kan. Hyperdrive. Hyperdrive Star Wars. Tengok gambar tahu lah. Kan. Tengok gambar tahu kan. Dia tak nampak macam hole kan. Dia nampak macam dalam Avenger macam mana? Dalam Avenger macam ni pun ada kan. Waktu Thor kan. Dia panggil apa? Kita Thor pula lah kan. Alah saya tak ingat lah. Black hole yang waktu Avengers pun ada kan. Okay, waktu dengan Thor tu pun ada juga. Tapi tak nama black hole. Tapi macam ni lah. Hyperdrive. Kan. Tu dia. Panjang cerita. Minah ni kan. Katie Bowman. Okay. So kalau jumpa betul-betul. Inilah. Orang ni kan. Guna Python. Algoritma Python. Alright, so continue on Python. Nama apa tu? Black hole. Okay, the most recent major version of Python is Python 3. The older version Python 2 is not officially supported anymore. So boleh siapa yang masih pakai Python tu sila upgrade ke Python 3 lah. Okay. Installing a Python in Ubuntu or Linux, so sudo apt-get Python 3. So maksudnya kalau dalam BSD, dalam BSD saya tak tulis. Sebab slide ni bukan saya tulis, kan? Slide ni saya tak tulis. Slide ni saya tak tulis. Mana? Yang ni ke yang ni? Saya tak ingat nama tu. Ini 6 gig. Ini 6 gig. Ini 2 gig. Ini 2 gig. Ini 2 gig lah. Berat nanti. Ya, BSD dalam Unix macam mana? Kena letak tree agak-agak. Ke Python saja. Satu 29. Yang satu lagi 1218. Okey, terus bila saya tunjuk command line ni kamu faham ke tak faham? Emoji. Faham tanda love ataupun like, kalau tak faham tanda surprise. Kalau saya tunjuk sekarang saya dah tunjuk dekat putih, kamu faham tak saya buat apa? Memanglah saya tak buat apa-apa. At least kamu faham tak sekarang saya dapat saya bercakap dengan siapa? Putih saya bercakap dengan siapa, kamu faham tak? Cepat respon.
Kan nak tarik? Tak tahu saya. Tak faham? Tak faham faham. soalan? Tak faham, tak faham. Tak faham kan? So, saya buka root at unit ni, kamu tak faham. Saya 192.168.137.129 ni kamu tak faham. Saya cakap dengan OS mana? Okay, ingat kamu. Yelah, kamu faham tak saya bercakap dengan yang ni? Ini putih. Sebelah ni putih, sebelah ni OS. Kan? Sebelah ni OS. So, yang ini saya bercakap dengan ni. Faham tak tu? Faham saya. Faham. Oh, faham. Aha. Okay. Takut yang ini pun tak faham ni kan. Maksudnya, apa benda putih ni kan. Yang ni apa kan. Sebab saya tengok semua orang boleh buat je. Takut kamu buat, kamu pun tak faham kan. Right? Sekali lagi ulang. Saya sekat.
Alright, so dapat balik tak? Nampak saya tak? Nampak, saya nampak. So sorry lah. Saya sampai tapi jadi jugalah. Bukan router ni, saya rasa connection ni. Sekejap saya ambil. Tiba-tiba dia main merah, dia amber kan. Kejap hijau, kejap amber. Kan. Nampak dekat telegram saya tak ada dia kadang ada klip jadi amber. Tak faham saya. Saya tukar router pun jadi juga. Rasa connection lah kot. Kan dia bagi 300 megabit per second tu percuma. Kan. Yang tu kot problem dia. Sebelum ni okey lah. Waktu dia tak bagi tu, waktu 100 meg okey lah. Kan 300 meg problem. Okay, so ulang balik soalan. Mana sampai kat mana tadi? Okay, so dekat sini ada sebelah kiri ada OS, sebelah kanan ada putih. So kalau faham, saya connectkan putih ni ke OS ni, sila type 1. Kita main type lah, tak payah emoji. Macam kat library kan. Bagus juga kita belajar dengan library. Kalau faham type 1. Okay. Alright. Okay. Simple je, maksudnya saya connectkan OS ni dengan putih. Ni adalah connection lah, remote, kita panggil remote. Ini remote ke sini. Faham kosong. Dia tak faham dua kan, saya tak faham kosong. Kita pakai yang lain. Kamu respon yang lain. Tak aman ni ada 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18. Okey. Okey. Siapa yang sebelum kelas ni dah pernah buat connection OS macam ni? 1. Tak pernah 2. Maksudnya first time dekat kelas ni baru connect. So 2. Kalau dah pernah 1. Ni mesti berbeza. Ramai juga 2. 2. Yang 1 ada 1. Maksudnya bukan dengan BSD lah, dengan Kali ke, dengan Ubuntu ke. Tak ada, semua 2. Betul-betul dengan kelas ni ya. So maksudnya nanti dengan saya Python pun dengan kelas ni jugalah. Bagus juga kelas kita ni. Kan, daripada duduk belajar teori je, kita belajar hands on kan. Kan nama belajar network tapi iyalah dekat Cisco. Dia ala-ala Cisco kan, kena type kan. Mana Cisco nak pakai web sangat kan ataupun GUI kan. Alright, so kita nak install Python. So dekat FreeBSD. So PKG apa? Siapa tahu? PKG install Python 3 Python 3. Kalau saya tak tahu Python 3 ke tak kena letak 3 ke tak perlu letak. Tak apa? PKG apa? LS tak ya. PKG search Python. Okay, kita search dulu.
Kan? Okay. So kita search dulu. So dia ada 3 pun ada banyak version. 3.6 kalau nak version 3.6, kalau nak Python 3.7 kena tulis Python 3.7, bukan 3 saja. Python 3.8, Python 3.9. So yang kena tulis adalah sebelum dash, Yang kena tulis adalah sebelum dash. Kalau kita nak install yang beta version, kena type Python 3.10, Python 3.10. So kalau kita nak install yang beta version, kita kena type Python pkg install Python 3.10. Ni beta version. Ataupun macam kawan-kawan kata Python 3 boleh. So dia akan install yang ini. Kalau kata kita tak letak Python, tak letak 3, dia akan install version apa? Siapa tahu? Version 2. Alah. Kan cari yang mana Python sebelum dash. Ini jumpa. Python sebelum dash. So dia akan install yang ini. Version apa ni? .8. 3.8 pun tak latest. Okay, sebab kalau kamu nak install 3.8 yang latest, Python 3.8, nampak sini. Nak install latest version of Python 3.8 adalah Python 3.8. 3.8 nama dia. Okay, dia akan version 3.8.12. So kalau tak, kita Python saja dia akan 3.8 revision 3.2 saja. Dia tak ambil yang latest. Itu cara dia. Okay. So penting ke version yang latest? Penting sebab ada benda yang dia selesaikan fix bug lah. Macam baru-baru ni semalam lah kecoh tentang apa nama log4j lah. Log4j, Java punya log ada masalah vulnerable kan. So siapa yang pakai memang terdedah dengan attack lah kan. Memang ramai pakai lah Java kan. Okay, so kita install Python saja. So dia akan install 3.8 mana 3.8 revision 3.2. Okay. Okay, package tak install lagi. Ini yang version lain ni. Nampak tak? Nampak tak? Dia akan new package 3.8 3.2, so dia akan cuba buat 3.3. Dia install dia punya, dipanggil apa ni? Service pack lah kan. Dia ada service pack dia 3.3 kan. Okey. Tak ada terang. Dah. Cak dah. Laju tak? Laju. Tak install kan? Python tak, Python saja. Okey. Boleh. 3.8.12. So dia install yang version latest juga sebab dia dah ada sekali dengan service pack. Walaupun tadi dia kata 3.8.3.2 tapi dia install sekali service pack yang latest. So dah tentu dia pakai yang 3.8.12. So sama jugalah. Okey. Nampak so. Alright, so clear. Okay, so dalam Ubuntu pakai sudo apt lah. Kalau dalam Debian pakai apa? Dalam Fedora pakai yum, apa lagi? Dia ada macam-macam. apt-get. Dalam Mac pakai apa? apt-get Mac ada juga kan? Macintosh, tak ingat lah. And then kalau pakai PIP pun boleh. Oh bukan, kita kena boleh install PIP. Python pip.
package search tu py38 pip. Okay, sebab kita pakai pip 38. Okay, susah rupanya kan. Kena tahu cara dia. Package install py38-pip. Tak ada kan dalam ni dia bagi dalam Linux kan. Dalam FreeBSD macam ni. Nampak? Alright, yes. So saya install pip sekali. Okay, siap kan. Macam mana nak pakai tu? Okay, comparison between C and Python language. C language fast execution speed. So dia kita tengok yang kelebihan C lah, dia adalah fast execution speed. Okay, so kita boleh print laju lah kan. Okay, Python language adalah lebih easy to learn. Dia lebih easy to learn walaupun dia menang fast execution menang kat C. Okay, tapi Python lebih senang untuk belajar. So dia macam dipanjangkan. Okay, so yang ini kita boleh terus print, tak perlu panggil-panggil semua, tak payah kan. Okay, Python print ada tu tak? Ada. Ya. Jadi tak ada semicolon, tak perlu. Kan? Okay. So kalau do n T ada T. Mana-mana saya kan. T ada. Tab. Alright, so regular expression ni rejects module lah. So yang ni yang saya kata untuk next semester kita tak perlu tengok yang inilah kan. Tapi kamu dalam kelas kamu adalah syllabus kamu, so kita go through lah kan. So salah satu regular expression dia adalah rejects. So cara dia adalah import. So kamu kena import RE. Kan? Dah import lah. So boleh guna function-function yang ada, find all, search kan, split, sub, and then boleh guna meta karakteristik dia, special sequence. Contoh lah. Okay, contoh Azizi ni lecturer Shah Alam kan, dia yang buat slide ni. Okay, ayat okay. Untuk nama saya Azizi, saya dari Selangor. Terima kasih. Ini contoh lah kan. Okay. And then kita menamakan ayat 2. Pelajaran kot kan. Pelajaran adalah penting. Ke dia buat sub? Tak ada. Pelajaran adalah penting dalam hidup. Okay. So kita guna function yang search kan, search. Okay. So search ni nampak re.search. So dia punya function dia search. Boleh ya? Okay, so dijadikan dia sebagai check. Check equal to re.search. Okay, apa ni? Nama dan terima kasih kot.
Banyaknya dia punya apa nama, ni tanda apa, ni tanda apa, ada dah ni kan. Ada kan? Dollar end with, star apa, start with, end with. Nampak tak? Ada kan? Okay, whether start with nama and then end with kasih. Kalau nak cari satu yang ni dengan kasih. Okay. And then kita boleh buat if else. Check ni sama dengan satu, true. Okay, macam tu je. Dia tak ada buka tutup macam ni dah. Kan? Dia terus colon terus. Bukan semicolon, colon terus lah, titik pilih. If check and then print sama. Oh, sorry. If check kena ada print sama. Kena ada indent situ. Saya spacebar 2 kali. Dia penting tu. Kalau tak error kan. S spacebar lagi. Print tak sama. Okey. Nampak? So jawapan dia adalah sama. Dia check dekat check dekat research kan. Dekat ayat. Cuba kita try ayat 2 pula. Okey, kalau kita cari dekat ayat 2. Okey, sekali lagi kita check if check and then print sama as print tak sama. Jawapan dia adalah tak sama. Simple tak? Simple tak? Python. Kan? Lain daripada lain kan? Okay, lain daripada lain. Okay, so ini Python network programming. So maksudnya kat situ saya ada benda yang tertinggal. That mean kamu belum belajar lagi Python punya basic. Betul tak? Betul tak? Betul. Belajar sendiri je. Sekejap saya ada 20 minit. Kita nak masuk. Kau nak belajar sendiri yang mana? Yang socket programming ke? Sekejap je kot. Sekejap je. Kita masuk sekejap. Yang simple. Jangan risau, saya ada. Saya pun tak belajar sendiri. Saya masuk kursus ni. Udemy. Bayar ni kan. Takkan kamu nak bayar juga kan. Ada. Okay, so ada. Okay, saya dah sampai dekat email Python apa nama network programming. So introduction. Dia install PyCharm, introduction to Python. Kita skip installation lah. Kita pergi dekat object. Ada bunyi suara tak? Ada sir. Ada. Hi everyone. If you're new to Python, you might have the desire to learn the basics of Python. Sekejap. Muka saya tak ada. Okey, cantik. Saya tutup. As fast as possible. Python is one of the most valuable languages to know, and this is because it has really wide use. It's an open source programming language that is used for game development, graphical user interface applications, education, and many more. So having the skill to write code in Python will really boost your career.
And this is exactly what we are going to do in this video. In the next 1 hour, I will simply teach you how to declare variables in Python, how to write control statements, if statements, and logical operations. Throughout the video, you will be able even to complete 2 exercises on your own and take the result. Of course, I will provide solutions for these exercises, so don't you worry. And this is it. For the next 1 hour, take a cup of coffee or tea and let's code together for the next 1 hour. So here we are in the Eclipse IDE, and the first thing we need to do to start a project is to select New, Project, and then here simply select Python Project. Then press Next, and let's name our project as Intro to Python, and that's it. So now, here you already created a project, and the first thing I will do inside is to simply create a Python class or Python package actually first. So the Python package will be called Python intro, and now inside this package you can finally create your first Python file. So let's select Python dev module intro, select OK here. And that's it, guys. So you see something like this here in Eclipse, and now we can start typing some functions and statements with Python, and here we will run our code and simply get the results. Now obviously the first thing we want to do is simply to print hello world, and with Python actually this is quite easy. So let's write here print, and in the brackets simply write hello world. That's it. And now we can run our program here, run as Python, and then you get hello world. So this was the first step of writing Python code. So since now you know how to print stuff, let's actually have a look at what variables we can declare in Python, and basically how we declare variables in this programming language. Before doing that, you must know that Python doesn't separate each line with semicolon. Instead, it is called indentation level language. And this means that here we really take care of the spacing between the different lines of code in order for our program to know what operation to do first and what operation to do next. So saying this, we can write some variables here. And let's write a date. So let's write here variables, and let's write date equals 21, pi number equals 3.14. Then let's write a string email equals Will Smith yahoo.com. Okay, and then let's actually write a boolean variable it equals true, and that's it. These are actually 4 variables, 4 different types of variables that you can write in Python. So the first one is an integer date, and here you can see that we don't need to specify that this variable is integer. Python automatically specifies that. Then we have the pi number, which is usually a float, but here we also don't need to specify. Then we have an email, which is a string, and finally we have a boolean. So let's print each of these and see what's going to happen. So let's print first date. So you can print the date like this, print and then the variable name, and it will refer directly to the value of date, which is 21. Then let's run, and here we're getting 21. Then let's print the pi number, and you can see that pi is 3.14. Then we can print the email, and you can see that our email is willsmith@yahoo.com. So it is quite simple actually. Okay, finally I will print the boolean it, so this is equal to true as well. So it doesn't matter what is the type of the variable. By doing the print statement, we can simply print it on our screens. So that's it. This is how we declare variables in Python.
But how do we declare strings? Now let's type some simple strings. I will here write strings, okay, and then let's write basketball player. And here I'll create a simple code that will ask you to create or to add your favorite basketball player. And to do this, we need to take an input from the user. And in Python, you are taking input from the user by doing input, okay? And here you can write a string asking a question. So let's in that case ask, who is your favorite basketball player? And I will leave some space here, okay? And then, so first of all, the program takes this input and stores it in the basketball player variable, okay? And let's try to print our result. So to print what we actually added in the program. So to do this, you can simply write print, then my favorite player is, let's do space here, and then simply write basketball player, and then we'll add plus here. So what this will simply do, this will add this string here, my favorite basketball player is, and then this will add the string basketball player, which we already declared and found. But there is nothing better than simply running the code. So once I run the code, press OK here, and here we can see a statement asking us what is our favorite basketball player. Let's press Michael Jordan. And when you select enter, you can see the statement, my favorite basketball player is Michael Jordan, right? So it added the string, my favorite basketball player is, and basketball player. And this is how you basically take input from the user and print it. Now, the next thing that I will do are some logical operations, so you can see how Python works when you are doing some estimates. So let's make a variable called your age, and then we'll take an input, and the input will be how old are you? Question mark, right? So the program will ask us how old we are. Then let's create a variable called birth year equals to today's year, so 2021, minus int your age, and then we would like to print the birth year. So what will this code do actually? So first we're going to add our current age, and then what we will do is simply estimate the year that the person adding the age is born. So let's say if I'm 20 years old, then this program should say that I'm born in 2001. So let's see how it works. You can see the message here, how old are you? And I want my age, which is 26. And you can see that I'm born in 1995. Well, I'm born in 1994 because I'm born in November this year, but it doesn't matter. You get the logic here, right? Now, it is a time for your first assignment here. So, having all the knowledge that I just gave you, I want you to complete one assignment. So, what I want you to float, because I want to, so here I write result, number b. Now, let's see how we can deal with the strings. Let's do some operations. So, first of all, I will create a string called Martin Y equals I love programming and I will learn fast. And now we can work a little bit with this string. So let's first try to make all the
letters capital. You can do this by simply writing print Martin Y dot upper. You can see that all the letters are uppercase. Let's now do all of them lower. Actually, try it yourself. It makes sense. So print Martin Y dot lower. And here you can see that all the cases are now lower. Then let's create one other statement, and here I will show you how you can find a specific letter inside your string. Now write print Martin Y dot find G, and let's see what is going to be the result here. So you can see that the system says that we have the letter G on the 10th position. Okay, so 10th position means that the first G in our string is on 10th position, and this is because so I is equal to 0, then we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and here you can see that the G is actually on the 10th position. Okay, so that's why we see the number 10, and this is how the find command works. Then let's see how we can replace things in our string. So I'm gonna write print then Martin Y dot replace, and here you can see that first you need to specify the old name, then the new name, and finally the count. Since we want to do this only once, I remove the count, and let's write the old name. So this will be love. So the love I would like to replace with just like. Okay, so let's see how this would work. And you can see that now here the word love is replaced with just like programming language. This is how you replace strings in Python. So now let's try to find the whole word. So I write print Martin Y dot find, and in the brackets let's write programming. So let's see if we want to find not a single character but the whole string. So you can see that now we're getting the number 7, and this is because since we wrote the whole word, this means that we'll get a character or the position of the character which is on the first place in this word, and this is P. And you remember, so I is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and for that reason we're getting the number 7 here. Now, in this lesson, we're going to do some arithmetic operations so you can have some experience, because there are some quite different arithmetic operations in Python as compared to the simple math. So let's create two variables here. X will be equal to 5 and y will be equal to 11. And then let's print y%x. And what this means is that simply when you divide y to x, you obviously have something left because x is not a common divisor of y. So for that reason, the result here will be 1. And you can see that, okay? And then this is one of the most weird symbols that you might not see. And the other symbol, for example, how you're gonna write, let's say 2 to the third. So in Python, you can simply write this, and this means 2 to the third, or 2 to the power of 3. And obviously, if I run the code, you should get 8 here, okay? Because 2 to the power of 3 is 8, and this is how you write powers in Python. If you want to increment x by some number, you can either write x equals x plus y. So everything on the left side is what we're going to take the values, and on the right side are the actual values that are going to be used for the equation. So here there is no problem to do that. This means that here x will be equal to the previous value of x, which is 5, plus 11, which is going to be 16. Okay, so let's run the code. And actually you are getting nothing because you need to print x. So I write print x. And now you can see we're getting 16.
An easier way to write this is by simply writing x plus equals y, okay? And this means the same as the other equation. It is just more simple way and faster way to do the same operation, and you're getting 16. Obviously, you can do this for every operation. X multiplied equals y, or x minus equals y, and so on. So now, since we finished most of the difficult operations, or most of the different operations compared to the simple math, let's move on to comparisons. Now, first of all, we need to think on what is the result of. Alright, so itu secara ringkas lah. Okey ke? Laju tak? Okey saya. Okey kan? Boleh follow tak? Simple-simple je tu sampai dekat arithmetic. Yang comparison if else saya tak tunjuk lagi. Kan? Tadi ada juga kan awal-awal tadi kan if else kan? Yang waktu reject tadi kan? Faham tak? So saya tulis dalam EE tu kamu faham tak? Faham. Jalan okey ya? Semua faham ah? So dia tak tulis lah EE, dia tulis dalam ni editor dia dan dia terus run compile macam kamu compile dekat Windows kan. Senang lah. So kamu boleh pakai software PyCharm tu. Dia cari PyCharm. Tapi saya ada satu lagi yang recommendkan, nama dia Jupyter Lab. Jupyter Lab best juga. Kamu boleh install Jupyter Lab. Kan? Yang tu best sebab dia bila kamu execute dia akan jadi macam saya execute dekat EE tadi. So dia akan ada history. Kalau PyCharm dia tak keluar history kan. So kalau Jupyter Lab ni dia macam notebook sikit. Kan? Nama pun Jupyter Notebook lah, Jupyter Notebook. Okey, ada masa okey kan? Secara ringkas Python sebab kamu tak biasa pakai. Nanti ulang balik tengok recording saya boleh ha? Try ya. Try kamu boleh guna Ubuntu ke, guna Windows ke, ataupun nak sebiji macam saya buat pakai EE pun boleh. Tapi install dulu lah dalam ni kan. So kita nak pergi next kita punya main function yang kita nak pakai dalam Python adalah network programming ataupun socket programming. Alright, so ini adalah kita punya main agenda kita lah. Kenapa kita bawa Python. So, okay kan? Kita dah belajar C, dan tiba-tiba masuk Python pula, variety lah sikit kan. Okay. Senior sebelum-sebelum ni, dia orang dua juga bahasa. C dengan Java. Okey. Syllabus yang saya hantar sebelum ni adalah pakai 3. C, Java, Python. Kan? Bukan 3, 4. Satu lagi Perl ataupun Ruby. Saya tak ingat lah antara dua tu. Tapi tak lulus lah. Dia orang kata pakai 2 je. Nanti banyak-banyak pening student. Kan? Okey. So saya buat keputusan untuk buang Java ganti dengan Python. Sebab benda ni rasanya ramai orang dah start pakai. Lagipun senang kan, simple je. Kan, dia tak banyak cekadak macam C kan. Alright. Boleh continue lagi ke? Ada berapa minit ni? 10 minit ni? 10 minit boleh kot, sekejap je. Kan, kita nak tengok socket programming. Okay. Socket programming using Python like other high-level language. High-level programming language, Python has sockets. And the socket API are used to send messages across a network. Boleh ya? Boleh ke? Boleh saya. Alright. Boleh saya. Python socket module provides an interface to the Berkeley socket API. Nampak tak? Sebut Berkeley kita tahulah. Okay, Berkeley itu apa?
Dah tak ingat dah. Tak ada jawapan lah. Berkeley apa? Berkeley. Nama satu tempat di tak tahu California kan. Nama satu tempat di California yang ada University Berkeley yang berakhirnya BSD tadi tu. Nama BSD, B tu adalah Berkeley kan. Okey, apa nama Kelantan sebut apa? Gocoh, Berkeley. Kedah panggil Berkeley kan, Kelai, Berkeley. Kelantan panggil Gocoh lah ni, Gocoh. Ke Gomo? Papa Gomo, Berkeley. Bukan Berkeley. Berkeley Socket API. Python provides a convenient and consistent API that maps directly to this system called their C counterpart. So there are also many modules available that implement higher level internet protocol like HTTP and SMTP. Alright. So sama macam C, nampak ada server, socket, bind, listen, accept, receive, send, receive, close, socket, connect, send, receive, close. Nampak tak? So this is a TCP connection yang kita dah tengok, server connecting, listening socket, establishing connection, three-way handshake because of TCP, and then ada I/O kat sini, client sending data, server receiving data, server sending data, client receiving data. And then kita perlu close. Sending close message, close. Alright, so untuk macam ni je. The server bind to the socket to port 88, listen for incoming connection and send message in byte type back when connection is initiated. Alright, and then client code macam ni. Itu je. Cepat tak kita nak buat ni? Thanks to Sir Azizi, dia pun bagi dalam bentuk apa? Capture screen supaya kena type. Titik-titik clear, so make directory socket programming CD socket programming MV socket programming jadi socket programming in Python. Jangan sikit kan. Okay. server.py import socket s sama dengan socket dot socket, harap-harap tak ada error lah. Ada error kamu kena cari. Kena fix socket s, tak ada if s lah, successfully created. Successfully created. Okay, define port, tak apalah, hashtone tak perlu dah. S bind kosong, tak boleh letak apa-apa parameter. Lagi sampel kan. Print socket binded. String. Nampak? Tadi kita tengok intro tadi kan. Ada tanda plus tu, faham lah kan. So kita concatenate dua statement daripada string dengan variable ataupun function. As the socket bind listen 5. Kenapa 5? Print socket is listening. Okay, so if S tak ada, tunjuk tadi for, while true, while
address. Tiba-tiba batuk kan? Kenapa ni? Okey. Tak jadi tak? Saya punya keyboard pula rosak. Macam-macam rosak Sam ni kan. Ada. Tak okey lagi. Kenapa? Kenapa time kelas dia rosak Sekejap Harus tutup current. Tak jadi tak? Tak jadi juga. Jadi macam saya tekan shift tau. Tolong. Tak jadi je. Dia nak restart komputer ni rasanya. Aku suka hati lah dia punya apa. Jadi shift pula. Tak boleh lah. Keyboard saya rosak. So ada alternatif lain tak? Siapa ada keyboard pinjam? Ataupun kamu try boleh? Boleh je. Nanti tunjuk result dekat apa Telegram.